mírame, 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 mírame. There is a ship at the bottom of this harbor that was once used by an organized crime group. There is no name on the ship, but I can identify it from the serial number. It's called the Rich Harvest, and it made news headlines here in 2017. Uma tonelada de cocaína apreendida pela PJ num iate em São Vicente. Cada quilo, se fosse parar ao mercado, seria vendido a 50 mil. Os 3 brasileiros e o francês detidos nesta operação da Polícia Judiciária estão aqui nas instalações da PJ. My name is Gada Lomba. I'm a rapper from Cape Verde. Ever since the ship arrived in my island, I've been captivated by the story. And I found there is so much more to it than I could ever imagine. The owner of the boat, the alleged mastermind of the drug trafficking operation, is yet to face justice. His name is George Soul, known by his nickname, Fox. Now I'm going searching for him, following his trail across 3 continents. The car just arrived. To hopefully find out his side of the story. Yeah, we can see him now. My islands of Cape Verde, right in the middle of Atlantic, are a little paradise on earth, with all year-round sun and beautiful beaches. But the location of Cape Verde has always been a blessing and a curse. Its position between South America and Europe makes Cape Verde a hub for drug traffickers. The traffickers' route is known as Highway 10, named after the 10th parallel north, a circle of latitude which passes by Cape Verde on the shortest route across the Atlantic. With Europe's $11 billion cocaine market often the traffickers' final destination. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, at least 50 tons of cocaine crosses West Africa every year, with most arriving via Highway 10. But around 30% of it is sold during transit, and countries like Cape Verde suffer the consequences. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Unfortunately, I know a lot about the cocaine trade. Because even though this is me today, a celebrity on the red carpet, A categoria Outros Ritmos do Ano é Homem Também Tachora, Gada Lomba e Gil Simão. a lot of people don't know my story. KKK. Impedicado para tudo que é que foi dedicado para tudo mal está se no fundo de poço. I was at rock bottom when I was a regular cocaine user. This is where I would hang out back in the days. It's where I grew up, in a neighborhood called Payol, in the city of Praia. Tudo sabe? A minha é boa, moço. Não tem dúvida, mano. É boa. O que a cozinha estava acompanhando? Não, me diga mesmo que as coisas eram Ah, uma cozinha? Não. Contente maior. It's sad the first time I used drugs. It's very sad. I was 9 years old. It's messed up what happened.
Me and a friend of mine, my brother to today, with somebody that was a guard at his house, we were sitting like this in a garage in the afternoon like this. He gave me what he had. The action was a monster action. Why would you pass narcotics to a 9-year-old kid, man? Why, bro? Like, it's not acceptable. From there on, I fell in love with cocaine. I was a slave for drugs. I was a slave. And the sad part of it, it's how I made anything or anybody that loves me become a slave as well. How I made my mother suffer. How I made my society suffer. I'm talking about the feelings. I'm talking about the sorrow. I'm talking about the bottom, the emptiness. It's unmeasurable. When I was a user, it was simple to buy cocaine. But today, it's even easier. I even found this graffiti on one street advertising drugs for sale. And not far away, I found a dealer willing to talk. Ele te vende óleo de X maneira, aquele quilo, nós tínhamos 1000. Às vezes com bolsa para pôr, não estou a doce, com faca, assim fica doce. Com faca, outra acha, reto. Eu não estou por para grama. Como é que ele diz que chega grama? Que ele é milho escuro, doce. Entende? O ver cocaína é para via aérea e marítimo que vem. Conforme contactos, todos nós sabemos, tem pessoal que tem contacto aí que nem sei. E nesses últimos meses apareceu muita cocaína em Cabo Verde. Esse preço diz, de antes, uma bolsa é 2,50. Uma bolsa era 12 mil. Agora, uma bolsa é 10 mil. Se costumas comprar várias vezes naquele pessoal, ele pode até fazer em 8 mil. Como várias pessoas têm, tentam vender cadeiras e tentam vender menos preço possível, porque há mais para ter saída. Porque está... Sachou. Yo, alguém já vem lá. Igual assim, é hora de movimento, você vem alguém ali. Yo, depois você não fala, mãe. "11 years ago, I started fighting my addiction. When I turned my life around, I got the help I needed by coming here. It's called the El Shaddai Tent Rehab because all the recovering addicts sleep in tents. Here they use the teachings of the Bible to help the addicts choose the right path. The leader of the team is Preacher Antonio. Paz de Deus, rapaz. Amanhã está. Então hoje eu também estuda sobre vida de Sansão, ok? Sobre vida de Sansão para não chamar nem sempre que esse que também para ser herói da fé. Não, ali está um homem com um monte de problema, mas um homem que tem Deus. I want to ask Antonio about the work he does here. A maioria de quem conhece, incluindo-me, está a ter crescimento de consumo de cocaína e de pedra na nossa sociedade. Ali na tenda, tem sido mais alguém a pedir ajuda para morrer de droga, ou tem mais pessoas a pedir ajuda. A procura de cocaína tem sido bastante, cocaína com pedra. Cocaína está para todo lado. Qual que é a percentagem de pessoas que usam cocaína para ser tratado ali? Não pode falar cerca de quase 75 para falar 80. Qual que é os maiores desafios que você enfrenta nesse trabalho? O desafio é teu. Mas hoje o maior desafio é tornar aquele lugar ali mais seguro em termos de
estrutura para trabalho. Não tem nenhum cerca, mas é um cerca que é cerca. Ele ensina quem que crescer e sair rápido. Quando você estava ali, não tem teu orgulho de falar aquela coisa. Mas durante aqueles 4 meses, nunca salta, nunca consome nada. E então já mal você faz. Você sabe aquele grupo. Hoje tem um problema aquela. Tem pasta aceita, vai beber também tá bom. A droga também tá bem. Então é problema. Que nem é história, brother, é história. Só que é o seguinte, agora que tem que ficar, te vive, te depende de passado. Passado é história. Agora você vive de presente. O governo te suporta tanto? Olha, nesse momento, o apoio que não tem tido pode estar ajudando com 230 mil escudos anual. Mas se bem fazer conta, que até nem vai pagar algo colosso. Of course, the simplest way to prevent cocaine getting into Cape Verde is at the border. This is the Coast Guard's best patrol boat, but it's been broken for several years and they can't use it. The next line of defense are these smaller boats belonging to the Maritime Police. I'm joining them today on one of their regular excursions. Dá licença, senhor comandante. As forças em parada encontram pronto para a missão. Permite-me antes de estar. Cape Verde is an archipelago with 10 islands. Our territorial waters are larger than mainland France. So keeping the border secure, it's almost impossible. Agora estamos a sair do Porto da Praia para fazer uma fiscalização da rotina. Our boat's captain soon spies a fishing vessel returning to shore. It's a local boat, but this type of vessel often connect with larger transatlantic yachts at sea, then transfer the drugs and bring them into land. Então vai ficar dentro de tripulação, com aquele cedro. Nome de bom? Jamilson, sim. Quem é? Antônio Silva, sim. Fizemos uma fiscalização, uma abordagem ao navio de pesca Calhau, onde verificamos os documentos de bordo, tais como lista de tripulação, certificado de navegabilidade, licenças de pesca, mas tudo estava em conformidade. Was there anything suspicious? Irregularidade constatamos irregularidade na lista da tripulação, mas por erro da administração, não do navio, porque repetiram o nome 2 vezes de um tripulante. Mas vemos que não é nada de ilegal, é questão de correção. No drugs on that boat. And although we searched the coastline for other vessels, finding a trafficking boat is like searching for a needle in a haystack. How do you feel about people that do drug trafficking in Cape Verde? Da frustração e tristeza, porque você sabe que a droga acaba com uma sociedade, principalmente com os jovens. Um país que está a ser afetado grandemente pela droga, que temos uma sociedade, principalmente jovens, praticamente a morte. E isso é muito, muito complicado. Por isso é que, da nossa parte, da parte das autoridades, vamos fazer de tudo para diminuir ou acabar com esse tráfico, com essa circulação de drogas. I met with a police officer who supervised the search of the Rich Harvest. He wanted us to film him anonymously because he's scared of reprisals from organized crime groups. But he agrees to talk me through what happened that day. Tell me about the search. How hard was it? Lembro-me de ter, digamos, dos compartimentos, uma cama. Debaixo da cama havia depósito de água. E a única forma que nós conseguimos chegar aí foi precisamente ir retirando a cama, o colchão, o depósito de água e então fomos descendo e encontramos então, de facto, um compartimento com as drogas, como nós podemos ver nas fotografias que eu tenho cá. No total foram 1063 pacotes, que viria a ter um peso bruto de 1157 quilos, salvo erro. What did the crew tell you?
Sim, disseram que não tinha nada a ver, que nem sabiam se havia droga a bordo. This is the Brazilian crew who sailed the Rich Harvest. Each of them was sentenced to 10 years in this Cape Verde prison. Their convictions were later overturned and the case dismissed. It was these sailors who claimed that a British man, Fox, was responsible. How do you feel about this case now? O que eu posso dizer é que dá aquela sensação que, de facto, sobretudo os brasileiros, não tinham nada a ver com a droga em si. Poderão ter sido contactados para fazer, digamos, a viagem, mas poderão estar, sim, inocentes, como disseram. What do you know about the owner of the boat? Havia lá um que era Fox, George Fox Alvear. Did you ever try to speak to him? Por acaso não me recordo, mas acho eu que não. Primeiro que não estava, digamos, em Cabo Verde. I want to speak to Fox, but first I need to find out exactly what happened from the crew who sailed the Rich Harvest. I'm teaming up with BBC Brazil journalist Christine Kist, who has been following an investigation by the Brazilian authorities into the Rich Harvest and tracking down the Brazilian crew. Hi, Guy. Nice to meet you. How you doing? I'm doing fine. Welcome. Thank you very much. Okay, let me tell you what I've done so far. I've spoken to the sailors of the Rich Harvest. I've spoken to the policeman who was in charge of the investigation. And I've got some of the evidence that was collected during the investigation, some paperwork, some photos, if you want to take a look at them. For sure. Yeah. So this is Daniel, one of the sailors. Okay. And these are Daniel and Rodrigo, two sailors. What about this one? So here we have Daniel, and then Fox, Yeah. Rodrigo, and his dad, João. And this one is Rodrigo on the boat. Yeah, we got him. Yeah, sure. So I've been in touch with a few of these people, and I'm looking forward to meeting them with you. Sure. Our first meeting is with the federal police chief, André Gonçalves, who started working on this case back in June 2016 after receiving a tip-off that the Rich Harvest, skippered by Fox, had sailed to this area to pick up the drugs. Andre and his team started searching the coastline looking for the Rich Harvest. This region near Salvador has recently seen a surge in gang violence. Last year, it recorded the highest number of fatalities for any state in Brazil, as drug trafficking groups battle to secure access to the ports and harbors. Was it difficult to find a boat? Foi, de alguma maneira foi, porque a Baía de Todos Santos é muito grande e existem muitas marinas, mas também existem muitos ancoradouros, né? Lugares que são de excelente parada, então você não precisava necessariamente parar numa marina. Mas como era um barco grande, com um método construtivo antigo, ele era grande, tinha mais de 70 pés, então foi possível identificar. Can you show me where he was? A embarcação estava atracada nesse cais da esquerda. Ele era bem menor na época, então ela estava bem próxima daquele cais que fica mais horizontal ali. Ok. E por que você acha que o Fox escolheu esse lugar especificamente? Então, é um lugar que fica cercado por natureza, só tem uma saída e uma entrada e não tem muita construção, não tem muita gente habitando aqui em volta. Um bom lugar para você montar uma operação ilícita de tráfico internacional de drogas.
foi mais fácil para vocês fazer essa vigilância por terra do que, por exemplo, por barco, como a gente está aqui agora, vendo para lá? Não necessariamente, porque você viu algumas embarcações parando ali, você pode ancorar aqui, ficar fazendo um churrasco, né? Porque muitas pessoas fazem isso, ficam aqui passando o dia, tendo um lazer. Você pode simular esse tipo de coisa e tá ali fazendo uma vigilância, né? Was the boat staying here or traveling around? Fox, ele fez uma saída com esse barco ao sul e foi a saída mais significativa a movimentação mais significativa que ele teve. The Brazilian Federal Police believe that Rich Harvest went to this location in Espírito Santo to pick up the cocaine. This is a photo of the property, which back in 2017 operated as a guest house. We contacted the man who held that lease for this property at that time. He said neither he nor his company was involved in any illegal activity. O barco estava ancorado aqui e quando o Fox retornou, houve a movimentação diferenciada e a equipe começou a aparecer na última semana. Rodrigo Dantas was only 24 when he joined the crew of the Rich Harvest, having seen a job advert on Facebook. Acabou a bagunça. Like all the crew, he had no idea there were drugs on board the boat. Comando interno. O comando externo ainda não botou a roda de leme. Então, ali. The position was unpaid, but Rodrigo's videos show how excited he was for the opportunity of a lifetime to sail across the Atlantic and fulfill his goal of becoming a professional sailor. Televisão funcionando, Xbox funcionando. Golfinho pra tudo quanto é lado. Rodrigo agrees to meet to tell us his story. As a sailor, what were your dreams? Eu acho que todo velejador tem sonhos de fazer grandes travessias. Quem realmente gosta do mar, eu acho que fazer uma travessia oceânica, viajar para lugares paradisíacos, eu acho que é o maior sonho de qualquer velejador. Explorar novos lugares. E por sorte, ou não sei, eu vi o anúncio no dia que ele foi anunciado. Assim, ele me mandou e eu falei, cara, esse anúncio foi feito hoje. E olha que coincidência, o barco está em Salvador e vai para Açores, ou era Madeira, era em Portugal. E que eu tinha todos os pré-requisitos para participar, que era ter alguma experiência na vela e ter a habilitação internacional que eu havia feito aqui no Brasil. E no dia seguinte eles me deram a resposta e disse que eu estava dentro da tripulação. Fiquei super feliz, contei a notícia para meus pais e o embarque seria para daqui a uma semana do dia do anúncio. Então estava muito próximo. Então assim, de uma hora para outra eu sabia que eu ia fazer uma travessia do Atlântico. Vou atravessar o Oceano Atlântico. Eu vou realizar um sonho, vou fazer uma grande aventura. E eu abracei essa oportunidade. Eu falei, olha, eu preciso fazer essa viagem. Então, quando a gente chegou, fomos apresentados ao Fox. Amém. Capitão. Era um cara jovem, na época, se eu não me engano, ele tinha 33 anos, super jovem, super educado, super sorridente, alegre, ficou super feliz de conhecer a gente e super empolgado de mostrar o barco pra gente. Eu tive uma boa impressão dele. Fox appears happy and relaxed. The only one who Brazilian police believe knows the boat's secret. 1 ton of cocaine is hidden under the crew's beds. Assim que
se apresentou pra gente, ele se apresentou com o nome dele, George Soule, mas pode me chamar de Fox. Foi a primeira coisa que ele falou. Call me Fox. Eu nunca esqueço disso. Bagunça. E o barco tava uma bagunça. É um barco grande, é um barco que tem 2 mastros, um barco de 73 pés. Então, assim, pra nós, que aqui no Brasil a gente não tá acostumado a ver barcos muito grandes. Arrumamos todo o barco e fomos juntos até a Marinha, até a Capitania dos Portos da Bahia. Fox, Rodrigo, and the rest of the crew departed the next day. Sem piloto automático. Graças a Deus estamos chegando em Natal. Unaware that the police were monitoring their every move. Chegando aí, canal de Natal. Fox sailed the Rich Harvest up the coast to Natal. This would be their last port before the Atlantic crossing began. Daniel? Hello. We've come to meet Daniel Guerra, one of the other crew members, at the Natal Yacht Club, where the Rich Harvest docked. Yes. This is where the boat was, where everything happened, right? Yes. Can you show us this place? Yes, of course. And I got some pictures, maybe you recognize them. Let's see. This is Yeah. familiar to you? Yes. These photos of Fox were taken by undercover Brazilian police here in Natal. Just trying to find these places. Okay. Yeah. Okay? Show us. Okay. Let's start by this picture right here. This is the one where you can see him more Yeah. clearly, right? Yeah, yeah. So it's somewhere like right here, right? Exactly. Yeah. Exactly. So this one is gone. We got this. We found this one. Okay. Let's check this one out. This is the restaurant. Yeah. I remember the day, Rodrigo and Fox, they went to some store to buy some tubes. I was waiting in the boat. When they arrived, I saw 2 guys there in the restaurant. They took the picture from the glass, you know. We saw this picture first time when we were in DJ in Cape Verde. 5 days after these photos were taken, Fox flew back to the UK, claiming he had to attend a friend's wedding. I sit down with Daniel to ask him what happened next. 6, 7 horas da manhã eu estava organizando minha cama e escutei. Falei, ei pessoal, ó a polícia chegando aí. E daí nisso eu olho pela escotilha e já vejo o barco da polícia encostar no nosso. Desculpa, eu olhei ali porque foi um barco igual o da Marinha lá que chegou no nosso... Aquele barco é da Marinha, foi um tipo daquele que chegou no veleiro. That's why I look and shake it, you know? Say, wow, again. Aí escutei eles, documento, passaporte, tudo. Então não tinha botado camisa nenhuma, estava com shorts somente. E subi para ver o que eles queriam fazer. E o que eles queriam fazer? Queriam revistar o barco. É normal o procedimento de olhar o barco antes de você sair do país. Então eu achei super natural. Não sei quantas pessoas, mas tinha uns 10 para mais, eu acho, sabe? Então, veio a Polícia Militar com os cachorros, veio a Polícia Federal, né, que focaram mais na busca, e a Marinha, que foi checar a parte de equipamentos do barco. Teve que se unir os 3 em busca dessa ação que eles estavam tentando com o barco. What did they find on the boat? É importante pontuar sobre isso. Eu não estava lá. Because the search happened in Natal, which is outside the state Andre works in, he was not present during the search and not responsible for it. Caiu lá, alguém, Zília me ligou e já me falou, a gente procurou em tudo e não achou. Porque a droga estava escondida de uma forma bastante difícil de ser localizada. E qual foi a sua sensação quando você descobriu que nada tinha sido encontrado? Aí eu fiquei assim, né? Tipo, pô, como foi isso aí? Onde foi que a gente
entre aspas, né? Onde foi que a gente falhou aqui? O que é que passou? O que é que passou por nós aqui que a gente não percebeu? What happened when the police left? How did you feel? Eu nunca tive suspeita nenhuma, sabe, de droga, porque não fazia parte da minha vida. Então, eu pensei que estava tudo ok. Então, estava super confiante para fazer essa travessia. A few days later, the Rich Harvest set sail for Europe. Fox was already back in the UK, so a new captain was hired to skipper the boat. According to Brazilian police, he was also completely unaware of the cocaine hidden on board. At first, the journey went well. Then, in the middle of Atlantic, the ship's engine broke down. The crew had no option. They had to stop in Cape Verde for repairs. And in a matter of hours, Rodrigo and Daniel's world came crashing down. Uma tonelada de cocaína apreendida pela PJ num iate em São Vicente. Did you know how much trouble you were in? Claro. Não é brincadeira, uma tonelada de cocaína embaixo da tua cama, né? How did you feel when the judge gave you 10 years? Uau, não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Escutar 10 anos, eu acho. Eu dei o quê? Tipo, não acredito. Eu ver o quê? 10 anos? Nisso eu olhei para trás, a galera começou a chorar, as famílias chorar. Foi triste. Foi bem triste. Bem frustrante. Talvez tenha consequências na minha vida até hoje, de não acreditar nas pessoas. Foi nesse dia. Desculpa. Nesse dia eu deixei de acreditar nas pessoas. Nesse dia eu só acredito na natureza e em mim. Desculpa. If you met up Fox right now, what would you tell him? Would you like to meet him, huh? Eu acho que não. Eu acho que eu nunca mais gostaria de ver ele na minha frente. Eu acho que muitas pessoas teriam uma reação violenta. Não sou violento, eu sou tranquilo. Mas eu realmente não sei o que eu faria se eu visse ele na minha frente. E eu espero que ele pague pelo que ele fez, de uma forma ou de outra. Que a justiça vai chegar para ele. How do you feel about Fox? Em relação a ele, eu joguei na mão de Deus e Deus sabe o que vai fazer com ele. Eu gostaria muito de ver a justiça ser feita mesmo. Só isso. If you had any chance for Fox to be right in front of you right now, what would you tell him? A minha mão falaria. Antes da minha boca. Desculpa, mano. Eu acho que é verdade. E então eu não quero cruzar com ele. Não quero. Porque se eu cruzar com ele, não vai ser eu que vou falar. Vai ser outro Daniel. Vai ser todos os sentimentos ruins que eu tive dentro da cadeia. Vai vir à tona. E eu não vou conseguir ser uma pessoa civilizada. Então eu não quero nem conversa. How come Fox is a free man? Então, como o Fox não foi encontrado ainda, ele não foi julgado, mas o crime dele ainda não está prescrito, né? Então, se eventualmente um dia ele for encontrado, pode ser ainda responsabilizado. O Fox ainda está sendo procurado no Brasil, então? Então, caso ele seja localizado, ele ainda precisa responder perante a justiça brasileira. Do you know where Fox is? Não tenho a menor ideia. Do you know where he is? Quando eu regressei ao Brasil, depois disso até tentei procurar nas redes sociais, né, se encontrar o Fox. E eu, quando consegui achar, não conseguia encontrar, porque é como fosse bloqueado, sabe? Então eu não conseguia acesso. We've managed to find Fox's Instagram account. It's a goldmine of information. If we can figure out where he posted from in the past,
we might be able to predict where he goes next. I can see that over the years he has traveled a lot. There are posts tagged in Gibraltar, but also Botswana, the Virgin Islands, Spain, Berlin, and the Netherlands. But most of the posts are from the United Kingdom, and we already know Fox is a British citizen. Good God. So it's time for us to continue our search in the UK. Christine and I are teaming up with a British journalist, a guy called Colin Freeman. Hi guys, thanks for coming. Nice to see you. How you doing, Colin? Nice to meet you. How you doing? Colin has written about Cape Verde before, and he's been searching for Fox for the last 5 years. He says he has some new information. Can I get you guys some tea or coffee, anything to drink? Tea. Tea as well. Yep. So Colin, it's been a couple of years, right? You're still working on the story. Why is that? Well, it fascinated me, the Rich Harvest story, because it's just one of these sort of strange, intriguing cases, really, where somebody, has had the finger pointed at them, but never seems to have actually faced any court over it. So let me show you something. On this laptop, I've got some recordings of an interview I did with someone who knows Fox. I'll play you a few of these clips, which might shed light on what kind of person he is. Colin plays an audio recording by a man called Robert Delbos. Delbos was convicted of marijuana trafficking in the 1980s. He sold the Rich Harvest down to Brazil with Fox back in 2016. Delbos played no part in the cocaine trafficking and was acquitted by Brazilian authorities in 2021. I mean, he was a stupid man who was greedy. He got offered 3 million euros to do the job, which is like 10% of the price of the gear. He got offered 3 million to do it. So he was expecting to make $3 million off of this? Apparently, yeah. Apparently that was the going rate for a transatlantic trafficking operation. Spent $500,000 on the boat, and instead of paying the crew properly and getting himself a professional bloody smuggling crew, he hired 4 innocent guys and thought he could put like $2.5 million in his pocket. I mean, you don't do this. This is completely beyond the pale. It seems, from what Delbos was saying there, that Fox was accusing Fox of cutting corners, of essentially hiring an innocent crew to do the job unwittingly, rather than hiring a professional team of smugglers, which he could have done with some of the 3 million that he was allegedly getting paid for the job. And according to Delbos, even in the world of drug trafficking, there are some do's and don'ts, some ethics, as it were. You should not be using innocent people as mules. That's just not on in his world. Nobody's going to go and help him out now because he's broken every code there is in the book. You don't need people to rot in jail. Nobody will help him, so I'm not bothered about him now. Where is George Saul now? He's in England. As far as I know, he's there. We take our search for Fox online again and try a public records database for business in the UK. When we enter the name George Saul into this database, 7 different UK addresses come up. All of these addresses are in a city called Norwich to the east of London. And we already know Fox, or George Saul, has connections to Norwich from some of his Instagram posts. Like this one, where he's standing next to the former mayor, though there is no suggestion he was involved in criminality. And these in Norwich City Centre. But where exactly can we find him? A new search combining his name with his business addresses leads us to a profile page for Fox on the website of a professional networking group.
Scrolling through the group's webpage, we find that the members meet every Thursday morning at 7 a.m. at a hotel on the outskirts of the city. And on their socials, we see that Fox is a regular attendee. This is a great lead, and that's where we go next. One, two, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. Just testing the radios. Yes, I can hear you, yeah. Say something else. I must say, this is not where I expected this story to end, anyway. How are you feeling? Yeah, all right. So, what's the strategy now? Yeah, so I think maybe just one of us should go. Not to scare him off, but also for safety reasons. Like if something happens, it's easier if just one of us has to come back to the van. Okay, yeah. Well, look, do you want me to go? We don't know how he's going to react, but I'm a reasonably fast runner. So if he decides to try and chase me away, then I can make a quick exit, hopefully. Yeah, okay. Okay. So where you guys think this is gonna come out from? Probably that way, I think. Our plan is to wait until Fox arrives. Then when he's walking through the reception, we will intercept him and ask him a few questions. So we're still waiting here. There's no sign of Saul yet. It's about 6:45 in the morning. The business meeting is due to start at 7. Hoping that he's going to turn up. There's plenty of comings and goings, though, so let's just hope that Fox turns up. Jules, our spotter, is positioned in a vehicle by the entrance to the car park, watching all the cars arriving. We are communicating with each other on an open phone line. Jules, are you there? Yeah. Yeah, what time does he normally get here? Now. Yeah, he's 2 minutes late. Oh, okay. All right, yeah. Well, it feels a bit nerve-wracking. There's a lot riding on this with doorsteps. The thing is, you only get one chance at them. Stand by. Car approaching. Yes. His car is here. Okay. Turning into the hotel now. Okay. He's getting out of the car, and so is the dog. Excuse me, from the BBC. I was wondering if I could ask you a few questions about your yacht, the Rich Harvest. No. Can you explain why more than a ton of cocaine was found on board it back in 2017? No? Seriously? Brazilian police say that you are an international drug trafficker. Well, I'm not. And that you masterminded this operation to put a ton of cocaine on the Rich Harvest boat. Okay. And listen, I'm not doing this, so I'm not here to there were talk 4 sailors, innocent sailors, who went to prison as a result of the drugs that were found on that boat. Guys, this is such a strange... Do you accept that that was your fault? This is such a strange... You're walking away. Is that what you do if trouble takes place? Have you got any remorse over what happened? Would you consider going back to Brazil? There's a case to answer there, isn't there? Oh, sorry, carry on, yeah, we're here to listen. Yeah, I'm not here to talk, I'm afraid. If you want to, you've probably got your own version of events here. If you want to give us your side of the story, you're welcome to, yeah? Right, it's driving off. Okay. Didn't want to talk. I think
We always should have both sides of the story, but unfortunately, we couldn't get his. He seems a bit nervous. He seems like, yes, nervous. He did not expect that. After 7 years, I don't think Fox would expect this coming, and his reaction will show that. But things you do in the past just chase you. We wrote to George Soule to ask if he had anything else to say about the allegations contained in this film. However, we received no reply. We asked the National Crime Agency in the UK if they are aware of George Soule and the crime the Brazilian police suspect him of. The NCA said if Brazil chooses to pursue extradition from the UK, they would need to send a full extradition request to the Home Office as the central authority. There is currently no warrant in place to arrest George Soule, and we are not aware of any offenses he may have committed in the UK. Back in Cape Verde, I know the war against drugs has no ends. There are new shipments every month, creating new addicts and new victims. My country will never be free from the scourge of cocaine until people like Fox are fully investigated. Justice must be done, and if he's found to be guilty, then he must take responsibility for his actions.